Page 339 in the English songbook. Vande Vishwambara Padakamalam, Vande Vishwambara Padakamalam, Kandita Kali Yuga Janamala Shamalam, Kandita Kali Yuga Janamala Shamalam, Vande Vishwambara Padakamalam, Vande Vishwambara Padakamalam, Surabhakar Shita Nijajana Madhupam, Surabhakar Shita Nijajana Madhupam, Karuna Kandita Viraha Vitapam, Karuna Kandita Viraha Vitapam, Vande Vishwam Varapada Kamalam, Vande Vishwam Varapada Kamalam, Nashitarid Gata Mayati Miram, Nashitarid Gata Mayati Miram, Varanijagantya Jagatamachiram, Varanijagantya Jagatamachiram, Vande Vishwambara Padakamalam, Vande Vishwambara Padakamalam, Satata Virajita Nirupama Shobham, Satata Virajita Nirupama Shobham, Radha Mohana Kalpita Vilobham, Radha Mohana Kalpita Vilobham, Vande Vishwambara Padakamalam, Vande Vishwambara Padakamalam, Kandita Kali Yuga Janamala Shamalam, Kandita Kali Yuga Janamala Shamalam, Vande Vishwambara Padakamalam, Vande Vishwambara Padakamalam, Jaya Sachinandan Jaya Gaura Hari Jaya Sachinandan Jaya Gaura Hari Jaya Sachinandan Jaya Gaura Hari, Sachinandan Jaya Gaura Hari, Gaur 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 Gaura Hari Bo, Gaur 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 Gaura Hari Bo, Gaura Hari Jaya Gaura Hari, Gaura Hari Jaya Gaura Hari, Bolo Gaur 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 Gaura Hari Bo, Gaura Hari Bo, Gaura Hari Jaya Gaura Hari, Gaura Hari Jaya Gaura Hari, Gauranga 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 Nitai 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 Gauranga Nitai 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 Gauranga Nitai Gauranga Gaura Hari, Nitai Gauranga Gaura Hari, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram,
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Radhe Radhe Govinda Bhaj Radhe 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 Govinda Bhaj Radhe Bhaj Radhe Govinda Shama Radhe Bhaj Radhe Govinda Shama Radhe 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 Govinda Shama Radhe 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 Govinda Shama Radhe Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Я молюсь лотосным стопам Вишвамбары, который спасает тех, кто попал под оскверняющее влияние Кали. Словно благоухающий цветок, Махапрабху привлекает подобных шмелям последователей. По своей беспричинной милости он спасает своих близких спутников от боли разлуки. С незапамятных времен под влиянием Майи сердца джив пребывают во тьме невежества, но он разгоняет эту тьму своим ослепительным сиянием. Очарованный несравненной красотой Махапрабху, Рада Мохан поет ему славу. So we are finishing this wonderful book, Harinam Чинтамани. Then you'll have to decide which is the next book that we will study together. Мы заканчиваем эту замечательную книгу Шри Харинама Чинтамани, и вам нужно будет вместе решить, какую книгу мы будем в дальнейшем изучать. But before anything, I want to offer my humble obeisance to the lotus feet of my spiritual masters, Srila Prabhupada, Srila Govinda Maharaj, Srila Bhaktivinoda Goswami Maharaj, Gurudev, Srila Madhusudan Maharaj, and Srila Srimati Krishna Priya Thakur, and all the Vaishnava devotees of the Lord. Please accept my humble obeisances. Принеси мои смирения поклонения, пожалуйста. Но перед тем, как начать эту лекцию, я хочу принести безграничное количество дандават пранам у лотосных стоп моих духовных учителей Шрилы Прабхупады, Шрилы Говинды Свами Махараджа, Шрилы Бхактиведанты Нарайны Госвами Махараджа, Шримати Кришна Приедиди Такурани, у лотосных стоп Шри Шримад Бхактиведанта Мадхусудана Госвами Махараджа, а также у всех вайшнавов и вайшнави. I don't know about Russia, but in France it's getting cold. Не знаю, как в России, но во Франции становится холодно. And with a shaven head, no, you need a hat. И если у тебя обриты волосы на голове, то нужна шапка. So you remember that we are speaking about the higher stages now of bhakti. Помните, что мы говорим о самых высоких стадиях бхакти. When the devotee is realizing the 11 characteristics of his own eternal self. Когда преданный узнает о своих 11 характеристик истинного себя. No, and those 11 characteristics, if you remember, they realized in a gradual process of 5 stages. Помните то, что эти 11 характеристик, они постепенно познаются с помощью 5 стадий. The first one hears the spiritual master speaking about these identities. This is Shravan Dhasa, the stage of hearing about it. Когда первая стадия, это когда вы слушаете из лотосных уст своего духовного учителя о том, кем вы являетесь. Это называется Шравана Даса. Then when you identify with this identity and you accept it, yes, this is me. This is the stage of acceptation, also called Varandasa. А когда вы принимаете то, что сказал вам духовный учитель, и говорите, да, это я, это называется Варана Даса. Then you start to remember this form and all its characteristics, and this is called Smaran Dasa, or the stage of remembering. А затем вы начинаете памятовать и помнить об этих характеристиках, и это называется стадия Смарана Даса, то есть памятование. And then you fully possess that identity, you appropriate it. This is Apana Dasha. А Апана Даша – это когда вы полностью впитали в себя свою индивидуальность. And then Sampati Dasa, when you completely possess this identity, you don't have any more, your material identity is forgotten, you fully identify as your eternal self with those 11 characteristics. И Сампати Даса – это когда вы полностью уже отказываетесь от прежней идентификации и полностью осознаете свои 11 характеристик в духовном мире. At that time you are fully submerged in bhav, the first ray of prem. И тогда вы полностью погрузитесь в океан Бхавы, первый луч премы. And then, like we explained many times, our gurus explained, at that stage, Yoga Maya is transferring you to the universe where Krishna has his pastimes, and you take birth in that Vrindavan, in your spiritual body. И как множество раз мы объясняли наши духовные учителя, в этот момент йога майя, она перенесет вас в ту вселенную, где Господь Кришна сейчас являет свои игры, и вы родитесь именно в том Вриндаване, на той планете. So you take birth as a gopi or as a gopa, in a family of devotees in Braj. Вы примете рождение как гопи или гопа в семье преданных во Врадже. You will have a gopa as your father and a gopi as your mother. Imagine calling your gopi mommy.
у вас будет папа Гопа, а мама Гопи. Представляете, называть свою маму Гопи? Oh, when we will be able to come to that stage, we don't know. How many lives it will take, we don't know. О, сколько времени пройдет, чтобы достигнуть этой стадии, сколько жизни потребуется, мы не знаем. But if we follow sincerely and seriously, in a few births, we can be there. Но если мы будем серьезно этому и искренне следовать, через несколько рождений мы можем быть там. No. So you may say, oh, a few births, I was thinking that if I chant Hare Krishna, I don't have to take birth again. Кто-то скажет, о, опять рождаться, ведь мне сказали, если я буду повторять Хари Кришна, мне не нужно будет рождаться вновь. Yes, yes. But Да-да. it takes a little time. Но немножко времени займет, No, because we have been here for millions of births. потому что мы уже миллионы лет в этом мире. So if this process can give you your spiritual body, in just a few births, what is this compared to millions of births? Nothing. Если этот процесс, он может дать вам духовное тело буквально через несколько рождений, то как можно сравнивать с миллионами жизнями, которые мы уже прожили? Это ничто. No, the Bhagavatam uses the word takshanat, immediately. Бхагаватам использует слово такшанат, то есть немедленно, незамедлительно. It means we have been here for so long that just a few births, it is like immediate. То есть, другими словами, мы уже настолько давно находимся в этом мире, что несколько рождений – это практически мгновенно. No, takshanat, immediately. Незамедлительно. No. For us, once we understand we are not the body, we are the soul, and we are devotees and eternal servants of Krishna, of course, we wish that, oh, I don't want to take birth again. I want to go and serve Krishna directly in the spiritual world, right? Конечно, когда мы осознаем, что мы не тело, что мы душа, что мы стали преданными, конечно, нам хочется уже сразу отправиться к Кришне и служить ему в духовном теле, так ведь? But Krishna wants to see how much we really desire it. Но Кришна хочет увидеть, а насколько на самом деле мы хотим этого. Or how much it is mixed with the desire for liberation, no more suffering. Насколько оно вообще смешано, это желание, желанием освобождения, чтобы не страдать больше. No, at the beginning, this is completely natural. В самом начале это абсолютно естественно. No, one time, one disciple told Srila Prabhupada, oh, Prabhupada, I want to come back to distribute your books. Однажды один ученик сказал Прабхупаде: Прабхупада, я хочу вернуться для того, чтобы распространять ваши книги. Prabhupada said, no, you're cheating yourself. Actually, you want to come back to enjoy sense gratification. Прабхупада говорит: ты обманываешь сам себя. На самом деле ты хочешь вернуться, чтобы наслаждаться чувственными удовольствиями. So don't cheat yourself. Так что не обманывай себя. So maybe now we are thinking, oh, I want to go to Vrindavan. I want to be a little Manjari or little Gopa. I want to serve Radha and Krishna. At our stage, this is a nice desire, but it is still a desire for sense gratification. Возможно, сейчас мы думаем то, что вот я бы хотел быть гопой или гопи или манджари и отправиться во Вриндаван служить там, но на самом деле на нашем уровне это то же самое желание чувственных удовольствий. It means we don't want to take birth again and we just want to go and enjoy in the spiritual world. Другими словами, мы не хотим больше рождаться, хотим пойти наслаждаться в духовный мир. Right, Sita? Сита, так ведь? Да? Yes. But we say, I want to go and serve Radha Krishna. Но мы говорим: я хочу отправиться и служить Радхе и Кришне. Да, ну, конечно, все понятно. But still, it is good. Means it is not bad to have such a desire. We should have this desire. Но это неплохо, это хорошо, мы должны иметь такое желание. No, but no, with the practice, we will become purified more and more of any, personal motivation. Но благодаря практике мы все больше и больше от личной выгоды будем освобождаться. Oh, someone is ringing at the door. Just give me 1 second. No problem, of course. Кто-то звонит мне в дверь. Дайте мне, пожалуйста, 1 секунду, я открою. Je suis en pleine conférence, je vais voir tout à l'heure. Ouais. Il est tombé par terre? Ah oui. Près de l'état ou? Non, oui, juste que apparemment c'est tout. Ouais, d'accord. Mais depuis l'eau, après? Ah ben, depuis l'eau, il est parti. D'accord. Malheureusement, il y a eu Ok. Merci. Je t'en prie, merci.
Oh, just the neighbor kindly telling me that there's a big electric wire which broke and it is laying down in my field. So he said, no, be careful that your cows don't touch it. Сосед ко мне пришел и сказал, что у меня порвался кабель посреди поля, и пускай коровы будут осторожны, чтобы они не коснулись его, не дай бог. Actually, I think there's no electricity because they put everything now underground. So it must be just the old wires that they are breaking. Но раз есть электричество, скорее всего, какой-то старый провод они порвали, по которому не шел ток. So we should always have underground a current of strong faith and determination. Итак, задним фоном всегда у нас должен быть сильный поток, сильной целеустремленности и веры. Because everything in bhakti is based on this faith, shraddha, the conviction that if I serve Krishna, all my duties are fulfilled. Потому что столб бхакти – это именно эта шрадха, это вера в то, что если я буду просто заниматься бхакти, все мои желания будут исполнены. No. Usually we think, no, I have to serve my husband, I have to take care of my child, I have to serve my wife, I have to do my job. Yes, these are all temporary duties, but our eternal duty that we don't care so much about is that we should serve Krishna. Да, конечно, мы говорим, нам нужно заботиться о своих мужьях, о своих женах, о своих детях. Да, это временное служение, но существует вечное служение, о котором мы не сильно-то и заботимся. I remember Shri Suddhadvaiti Thakur, when he was commenting on the verse of Bhagavad Gita, Sarvadharman Parityajya, Krishna says at the end of Gita, give up everything. No, don't worry. No, if you give up your duties, if there's any problem, I will take care. I will take the responsibility. Однажды Шрила Бхактиведантой Сарасвати Такур, он обсуждал этот последний стих Бхагавад-гиты, в котором Кришна говорит, если ты оставишь все ради меня, я возьму полную ответственность за все, что с тобой происходит. And he said the big problem is that people are so afraid to give up their material, temporary duties, but they don't mind, not having followed Krishna and served him for millions of births. This they don't consider. Oh, what happens if I don't do my duty on the level of body? И он говорил, проблема современных людей заключается в том, что они очень сильно боятся оставить свои временные обязанности на уровне тела. И серии, что со мной такое произойдет, если вдруг оставлю я свои временные обязанности? But our real duty, Saddharma, eternal duty, Nitya Dharma, is to serve Krishna. Но наша самая высшая, которая есть обязанность, вечная обязанность, это служить Кришне. Actually, we do not have any other duty, any other responsibility. На самом деле нет у нас других обязанностей, нет другого долга, кроме этого. This is the only responsibility. Это единственная наша ответственность. But what do we do? Но что же мы делаем? We put everything else before. Мы ставим все, что угодно вперед этого. Or if I have time, I will do some chanting, I will do some reading, I will do some bhakti. Если время будет, я немного почитаю мантру, немножко почитаю книгу, что-то поделаю в бхакти. And what do you do with the rest of the time? Oh, I have to take care of my body, the body of my wife, of my husband, of my children. А что ты делаешь в остальное время? Мне нужно заботиться о своем теле, о теле своей жены, своих детей. Isn't it? Так ведь? But our only duty is to Krishna. Но единственная наша обязанность – это Кришне. Therefore, the Vedas, they begin with Sambandha Gyan. Поэтому, what is your relationship with God? Поэтому веды начинаются с самбандха-гьяны. Каковы наши взаимоотношения с Господом? And you should understand this is the only true relationship. И мы должны понимать, что это единственные настоящие отношения. All the other relationships, they are temporary. А остальные взаимоотношения, они временные. You may be madly in love with a beautiful girl or a nice boy or with your children, but it's only for one life. Ты можешь безумно любить свою жену, своего мужа или своих детей, но это всего лишь на одну жизнь. Next life, even if you meet them in the street, you will not recognize them. В следующей жизни, даже если встретишь их на улице, ты не узнаешь их. Maybe just an impression of déjà vu. Может быть, некое такое впечатление дежавю. Means, I think I have seen this person before. I don't know when, but... Как будто бы я видел уже этого человека раньше, но я не помню где, когда. But in this life, our attachment is like glue, so strong. А в этом рождении наша привязанность, она настолько сильная, как клей. Therefore, the scriptures, the sadhus or gurus constantly try to remind us,
listen, your real relationship, the eternal one, it is with Krishna, not with anyone else. И поэтому наши духовные учителя, наши ачарьи и все писания не говорят то, что посмотри, настоящие взаимоотношения только с Кришной, ни с кем другим. That's why, you know, in the human life, in Vedic life, there is sannyas. At one point, you have to give up connection with the family. Поэтому в ведической культуре есть такое понятие, такой уровень, как саньяса. В один момент нужно все оставить. You enlarge your family to the whole world. The world becomes your family. Ты посвящаешь себя всему миру, весь мир становится твоей семьей. And you understand, no, I am Krishna's eternal servant, so I should dedicate everything to him. И понимая такую вещь, что я вечный слуга Кришны, я должен посвятить все ему. That's what the 3 sticks in the sannyas road, sannyas danda mean. Kayo mana vakya. I dedicate my mind, my words, and my body to Krishna. И вот эти 3 палки, которые есть в данде, они говорят именно об этом, что я посвящаю свое тело, свой ум, и my mind, my body, and my words. И мои слова, мой ум и мое тело. That is the idea. В этом идея. So sannyasi has an official post of doing that. У саньяса есть официальный пост делать вот так. But actually, every one of us, we are supposed to do like that. Но на самом деле каждый из нас, ему следует так сделать. Just that sannyas, it's like official. Просто саньяса это официальное. He gives up all other responsibilities. Все остальные обязанности человек убирает. No, and he tries to, fully engage mind, body, and words in Krishna's service and inspire others to do the same. И такой человек, он свои слова, свой ум и свое тело посвящает Господу Кришне и вдохновляет других поступать так же. Because if we analyze, it is a tragedy. Потому что если мы проанализируем, это трагедия. We are Krishna's eternal servants. Мы вечные слуги Кришны. We have nothing to do with this world. Мы никак вообще не связаны с этим миром. Our relationship in this world is just like travelers meeting, in the hotel. Все отношения в этом мире это все равно, что путешественники встречаются в гостинице. But we develop so strong attachment to those travelers that we meet for a few days. Но мы настолько сильно привязываемся к этим странникам, которых мы буквально несколько дней всего знаем. And we become very attached to the hotel room. We want to paint it differently. We want to change the wallpaper. We want to decorate it. И мы хотим все время изменить нашу комнату в гостинице. Мы хотим ее разукрасить, хотим поменять цвета и так далее. Isn't it crazy? Это не сумасшествие разве? I mean, who is going to a hotel for a few days and he starts to take off the wallpaper because he wants to put another one and put decoration? Скажите, пожалуйста, кто вообще из людей поедет в отель на 2 дня, а потом решит обои менять и разукрашивать комнату? Это безумно. Чего-то не хватает. Чарики не хватает. Нет все дома. This is our condition. А это наше положение. Мы все так. We are all in that same stage. Мы все на этой стадии находимся. Чарики не хватает. Something is missing in our consciousness. Что-то в сознании отсутствует. What is missing? Oh, the understanding Krishna is my only relationship. А что же отсутствует? Это понимание о том, что Кришна — это единственное взаимоотношение, которое есть. And to get some inspiration, we study those books which describe in detail how this is developed. И в качестве вдохновения мы изучаем эти книги, в которых детально описывается весь процесс. And every day we chant our rounds, praying, "Oh Krishna, you are the supreme enjoyer. You are the proprietor of everything. You are the friend of everyone, not me." Мы каждый день читаем свои круги и говорим то, что: «О, Кришна, ты верховный наслаждающийся, верховный владыка, ты являешься владыкой всего, все принадлежит тебе, ты являешься другом всех, но не меня». Because we all have this false ego thinking, I am the enjoyer, I am the proprietor, I am the friend. Потому что ложное эго диктует нам: это я наслаждающийся, это я друг, это я собственник. But we are not. Но ведь мы не являемся ими. Krishna is the proprietor, the enjoyer, and the friend. Кришна, он является владыкой, он является собственником и является нашим другом. There's no friend like Krishna. Нет подобного другу, как Кришна, другу. Нет друзей. When you have a very good friend or girlfriend, you always constantly cultivating the relationship.
Когда у вас хороший парень или девушка, вы всегда развиваете ваши отношения. Krishna is our eternal friend. А Кришна наш вечный друг. But oh, seriously or deeply are we trying to reestablish our relationship and cultivate it? Но насколько я культивирую, насколько я хочу восстановить эти взаимоотношения. So we have to cultivate that desire, intensify it more and more and more. Нам нужно культивировать это желание, усиливать его еще больше, еще больше. No. And then when this is the only desire which remains in our mind, then we will get Krishna. И когда единственное желание, только вот это останется в нашем уме, мы получим Кришну. No. When we will fully surrender to Him, not depend on something else or anybody else, and we only want Him more than anything else, we will get Him. Когда мы захотим его больше, чем кого-либо еще, тогда мы получим его. No, we are in mixed consciousness. Сейчас у нас такое смешанное сознание. No, Mishra Satta. Мишрасата. No. But Krishna is waiting for us in Vasudev stage. Но Кришна ждет нас на уровне Васудева. No, He's just waiting for us. Он просто ждет нас. And the whole path of bhakti is to purify the consciousness gradually. Mishra Satta to Sattva to Shuddha Sattva to Shuddha Sattva Visheshatma, and then we can meet Krishna in Vasudev stage. И проходя все вот эти стадии, в конечном итоге мы встречаем Кришну на стадии Васудева. He's only waiting for us. Он просто ждет нас. Very patiently. Очень терпеливо. He's not forcing us because he wants love. Он не заставляет нас, потому что он хочет любви. No, he's only hungry for love. Все, до чего он голоден, это любовь. So he's always trying to wake us up to our real identity. Он всегда хочет, чтобы мы проснулись в нашем истинном обличии. No, and one day, when we will be fully absorbed in deep meditation, we will achieve these stages. И однажды, когда мы полностью будем погружены в глубокую медитацию, мы достигнем этих стадий. Here Haridas Thakur said, Apana sadhane smriti yabe hoy vrati achire apana dasha haya shuddha ati. One who is absorbed in meditation is progressing in his personal practice, and he will quickly reach the blessed stage of apana dasha, appropriating one's identity. Здесь Рагунатдас Госвами, он говорит о том, что человек, который погружен в глубокую медитацию на свои характеристики, он очень быстро достигнет апанадаши. No, by constantly remembering his pure spiritual identity, all the leftover of his identification with the body would be quickly erased. И благодаря памятованию его духовных характеристик, все остальные ложные самоотождествления, они будут быстро стерты. No, the conditioned soul forgets his stage of perfection, natural perfection. He identifies with the body. Душа, она забыла свою истинную стадию совершенства, она отождествляет себя с телом. Then it remains completely captivated by his material body. И полностью тело, оно завладевает душой и наслаждается, хочет. So Haridas Thakur is explaining here that the process to reach perfection actually is very simple and natural. Харидас Такур говорит, что на самом деле процесс он очень простой и очень естественный. Now, the jiva is a particle of conscious, pure energy. Джива – это маленькая частичка сознания чистой энергии. The soul has a spiritual body, which is an integral part of his eternal identity. В душе есть его духовное тело, которое является неотъемлемой частью его отождествления. But when somebody forgets the eternal identity, it falls under the influence of Maya and he makes offenses. Но из-за того, когда душа забывает о своей вечной природе, она падает в материальный мир, и ее схватывает Майя. No, the soul then identifies with matter and absorbs itself fully in all the temporary designation of its body. И тогда душа, она забывает о том, кто она, и полностью погружается, отождествляется с материей и с материальным телом. No, whether it's male body, female body, thinking, I am husband, I am wife, I am daughter, I am father, I am boss, I am servant, all these temporary designations, which have nothing to do with the soul, they're only connected with the temporary body. И все эти тела, такие как это может быть мужское тело, тело женское, это может быть дочка, это может быть отец, это может быть кто-то еще, это может быть босс, это может быть слуга, но все это временное отождествление.
But by the blessing of a genuine spiritual master, by the blessing of the pure Vaishnavas, one can discover again the knowledge of his eternal spiritual identity. Но благодаря милости квалифицированного духовного учителя, благодаря его благословениям, человек вновь может осознать свое истинное духовное обличие. Then to reach it becomes natural and simple. Тогда достижение этого становится естественным и простым. So, then the development, to concretize this realization, it is described here. И дальше конкретика, вот эта реализация, она описывается. Now, we will find this path in regulated bhakti. Мы находим этот путь в регулируемом бхакти. There is two paths, the path of spontaneous bhakti, raganuga, and the path of regulated bhakti, or Vedic bhakti. Вы знаете, что есть два пути. Это спонтанный любви рагануга, а также регулируемый путь. Это Веди бхакти. No. At the beginning, those two paths, they're different, they're distinct. В начале эти два пути, они кажутся различными друг от друга. But once someone reaches apandhasha, obtaining his spiritual body, there's no more distinction. Но когда человек достигает апандаши, тогда уже различий нет. No, the process, the regulated process means you accept the teaching of the scriptures, all the rules and regulations, and then the spontaneous process begins with the greed to participate in the pastime of the Lord. Регулируемый процесс означает то, что ты следуешь всем правилам и предписаниям, а процесс спонтанной любви означает, что у тебя развивается жадность служить Господу. So this second path is a different, more rare one. Therefore, the first one of Vedic Bhakti is much more common. Второй путь, он очень редкий, а первый Веди Бхакти более распространен. One who is fortunate enough to listen to Krishna's pastimes, he becomes impatient to integrate his stage of perfection where he can serve in those pastimes. Тот, кто невероятно удачлив, слушая Харикатху о Кришне, о его играх, он захочет также попасть в эти игры. No, we are speaking now of that level, right? Мы уже об этом уровне говорим, так ведь? So he's constantly fixing his mind on his spiritual form and on Krishna's lila. Он концентрирует свой ум на играх Кришны. And the more he identifies with his spiritual nature, the more all his false conceptions they disappear. И чем больше он концентрирует свой ум на этой вечной природе, тем больше его ложное самоотождествление исчезает. So here it is mentioned that meditation is of two kinds, regulated and spontaneous. Здесь говорится, что медитация бывает двух видов, регулируемая и спонтанная. Now, spontaneous remembrance, it is beyond reason and beyond recommendation of the scriptures. Спонтанное памятование – это за гранью от того, что описывает ведическое знание. One who is very strongly attracted to the sweetness of Madhurya Ras, is constantly remembering, and it will quickly bring him to the stage of apanadasha, completely integrating his spiritual identity. Кого очень сильно привлекает вкус Мадхурьи расы, кто привлечен этим, он очень быстро достигнет апанадаши и проявит свое отождествление в духовном мире. And the other devotee who is not yet on that level of spontaneity, while engaged in meditation, is now looking at different scriptures which give no favorable reasoning for his practice. Тот, кто не находится на таком высоком уровне спонтанной любви, тот относится к регулируемому служению, и он изучает Священное Писание для того, чтобы дать себе идеи, для чего он это делает. Whether at the beginning or at the stage of almost perfection, this is the main difference between Vedic Bhakti and Raganuga Bhakti. Между самым началом и практически перед самым концом к совершенству ближе. В этом заключается различие между Рагануга и Веди. One who is following Vedic Bhakti is always dependent on the scriptures and their reasoning and arguments. Тот, кто зависит от Веди Бхакти, он всегда зависит от вопросов и ответов, которые он находит в Писаниях. And for instance, if he's presented with the idea, you can serve Krishna directly, he would think, but do I have the right? Am I qualified? No, he has his fear.
is depending so much on the rules and regulation. Если ему скажут, о, ты можешь служить непосредственно Кришне, он подумает, о, а есть ли у меня такое право, достаточно ли я квалифицирован, то есть он будет опираться именно на логику вед. But the person who has reached spontaneous bhakti is not depending on this kind of reasoning. Но тот, кто достиг Рагануга Бхакти, он уже не действует по такой логике. No. Srila Gurudev Narayan Maharaj gives an example. Oh, if a man is attracted to Princess Diana, he's not considering his qualification, whether he's qualified to marry her and become a husband. Шрила Бхактивидантой Нараяна Госвами Махарадж, Шрила Гурудев, он приводил такой пример. Если человек влюблен в принцессу Диану, он не будет считать, вот что, я не квалифицирован и так далее. No. If he has a strong attraction to her, he will not consider whether he's qualified or not. He says, I want her. Если он сильно привязан к ней, он не будет принимать в расчет, квалифицирован я или нет, он скажет, я хочу ее. No. And he gives another funny example. No, in India, there's so many sweet shops. Indians love sweets. И приводил он еще очень забавный пример. В Индии очень много различных магазинов сладостей. No, and rasgulla, they're very famous. А расагула очень известно. Everyone knows what is rasgulla? Все же знают, что такое расагула. No, it's like a small bowl of cheese, cooked cheese, full of sweet juice. Это такой кругляшок, значит, приготовленного, сваренного сыра, а внутри там сок. When it's very soft, so when you push it, the juice is coming out. Она очень мягкая, когда ты нажимаешь на расагулу, там сок выходит. So in India, the sweet shop, when you order rasgulla, they serve you in a small cup, which is made with some leaves, which are tied together. Когда вы покупаете расагулу в Индии, вам дают эту расагулу в специальной коробочке между двумя листьями. So they put you the rasgul and some juice with it. Получается, что они кладут расагулу и еще туда сок наливают. But next to the shop, there's always some dogs, eager to lick the remnants of the sugar, in the leaf cups. Но около магазинов всегда толпятся собаки, которые просто мечтают вот эти остатки вот этого сладостного сока принять. They're very patient, but very determined. Они очень терпеливы, но в то же время очень целеустремлены. So here you are, eating your rasgulla, enjoying, and the dog is sitting and looking at you. И вот ты такой наслаждаешься расагулой, а собака сидит в твоих ногах и смотрит на тебя вот таким образом. His tongue is coming out, and he just waits for you to put down the leaf cup with leftover juice that he can lick. У него язык у этой собаки высунут, и он просто стоит, и сидит и смотрит, когда ты, наконец, уже вот эти листья на пол положишь для того, чтобы слезать этот сок. And he's not considering whether he has a right to do it, whether he's qualified or not. He just wants it. Ему буквально без разницы, квалифицирован он или нет, он просто очень сильно этого хочет. So Gurudev said, this is no good candidate for Raganuga Bhakti. Гурудев говорит, это очень хороший кандидат для Рагануга Бхакти. He's not thinking if he has a right, he's not thinking if he is qualified or not, he just wants it. Он не думает о том, что квалифицирован он, если у него такое право, он просто хочет этого. No. But this state, this type of consciousness, it is very rare. Но такой уровень сознания, такое состояние сознания очень редкое. Even if we hear, even if we desire it, still it is not coming. Даже если мы хотим, если мы слушаем об этом, оно не приходит. Usually it is a fruit of previous lifetimes of practice. Обычно это является плодом последних жизней практики. No strong samskars of bhakti. Сильные самскары бхакти. No strong sukriti. Сильная сукрити. But a pure devotee, he can give us that. Но чистый преданный, он может нам дать это. No. This is no, you only get it actually by association with a pure devotee of the highest level. На самом деле такую вещь вы можете получить только от общения с чистыми преданными очень высокого уровня. Because only someone who has it can give it. Потому что только тот, кто обладает этим, может это дать. You cannot give what you don't have, right? Ты же не можешь дать того, чего у тебя нет, так ведь? So one who is established in that consciousness, he can also give it to his sincere followers.
Тот, кто находится на таком уровне сознания, он может дать своим искренним последователям это. No, by hearing him speaking, no, sweet lila katha, no, this will start to germinate in the heart, this greed. И слушая из его лотосоподобных уст эту сладостную харикатху, это начнет проникать в твое сердце. Especially when he speaks of the relationship with Krishna and the young gopis of Vrindavan. Особенно, когда он будет говорить о Кришне и его взаимоотношениях с молодыми девами Вриндавана. So we have to pray for this type of association. Мы должны молиться о таком общении. We must look for it because this is the only way to develop that greed. Это единственный способ, мы должны искать, потому что только так жадность развить можно. One verse says, Koti janma sukriti nalabhyate. You don't get that greed after even thousands of births of sukriti. В одном из стихе говорится, даже через тысячи жизней сукрити вы не получите такую жадность. No, it is coming from association with a pure devotee. Такое приходит от связи, общения с чистым преданным. So when a devotee reaches a stage of bhav bhakti, when he fully integrates his identity, then he gives up all the scriptural reasoning, considering them to be superfluous, not needed anymore. И когда душа достигает уровня бхавы, тогда уже не требуются никакие вопросы и ответы и подтверждения священных писаний. So this devotee is progressing due to faith, commitment, taste, and attachment. Такой преданный, он начинает действовать из-за того, что у него есть уже привязанность и у него есть уже вкус. Then he comes to appropriation, apanadhasa. Тогда он приходит к уровню апанадаши, принятия. At this level, no more difference between the spontaneous devotees and those who follow the rules. На этом уровне нет разницы между преданным, который следует спонтанной любовью или следует правилам предписания. So Bhaktivinoda is explaining there's 5 kinds of remembrance. Шрила Бхактивинода объясняет, есть 5 видов памятования. No, to just remember, to remember a little more, to meditate, to remember constantly, and to reach full absorption, samadhi. Помнить еще немного больше, потом медитировать, потом помнить почти постоянное время и погрузиться в самадхи, в состояние памятования. So simple remembrance is a stage where you're remembering your spiritual identity with its 11 characteristics. Простое памятование, тогда ты помнишь свою вечную форму с ее 11 характеристиками. No, and also your relationship with your service in the pastimes of the divine couple. А также свое служение в играх божественной четы. No. At this stage, the remembrance is not constant. Sometimes you remember, sometimes you are distracted. На этом уровне памятования оно не постоянно. Иногда ты помнишь, иногда ты не помнишь. By progressing, you come to the next stage, which is remembrance or concentration, dharana. Дальше ты приходишь на уровень дхараны, более концентрированного памятования. You try to get a stable meditation. Ты хочешь заполучить стабильную медитацию. No. And then when you are concentrating on all the different aspects of your meditation, this is dhyan. Когда ты концентрируешься на всех аспектах своей медитации, это называется дхьяна. Then when at every moment you are meditating on this, it is called anusmriti, constant remembrance. Следующий уровень анусмрити, постоянное памятование, когда ты помнишь уже постоянно. And when the meditation is perfect and uninterrupted, constant, and you don't think about anything else except Krishna's pastimes, then you come to the level of samadhi, full absorption, full trance. И когда ты полностью, без каких-либо отвлечений, когда ты ни о чем больше не думаешь, кроме как об играх Кришны, это называется самадхи или полный транс. And it is through this samadhi that you get apanadhasa. You possess your identity. You really get it. И через апанадашу ты получаешь вот это свое истинное «я». Bhaktivinoda Thakur says, maybe those who are not bhajan chaturja, not experts, they may need many lives to go through those 5 stages of remembrance. Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорит, что тот, кто не является экспертом в баджане, возможно, ему понадобится несколько жизней для того, чтобы 5 этих уровней пройти. No, he may come to the level of bhav, he may start to this process of remembrance, but
no, he may take many lives to go through these different stages. Он говорит, что он может достичь уровня бхавы, уровня памятования, но, возможно, ему потребуется несколько жизней, чтобы все эти 5 стадий пройти. But one who is expert, he can cross them quickly and reach Apanadasha. Но тот, кто является экспертом, он может очень быстро пройти по ним и достичь апанадаши. Then samadhi srupa smriti ye samaye hoy bhavapanadasha ai aibe udhoy. The complete integration of the spiritual identity comes when the meditation on this identity is fixed in samadhi. И затем говорится о том, что полное понимание своей природы и постоянного отождествления понимания, оно приходит тогда, когда ты полностью зафиксируешь свое внимание в состоянии самадхи. So at this stage of appropriation, you completely give up your material body, and then you are replacing identification with the material body with complete identification with your spiritual body. И на этом уровне полной погруженности, когда ты полностью оставляешь свое ложное материальное самоотождествление и уже полностью осознаешь себя в духовном мире. In other words, at this level, the identification with the spiritual body transcends completely identification with the material body. Другими словами, ваше духовное тело на этом уровне, оно полностью начинает превосходить ваше материальное самоотождествление. So one who comes to that level is constantly present every moment in Braj. Тот, кто находится на таком уровне, он постоянно, каждое мгновение времени пребывает во Врадже. And he is fully in that form of gopi or gopa that he has integrated. И он находится именно в той форме гопы или гопи, которую он приобрел. And constantly is seeing the forest of Braj and the pastimes. И он постоянно видит лес Враджи, а также игры там. Now, in other words, at this stage, the devotee, he lives constantly in mind, in Braj, in his spiritual body. Другими словами, на таком уровне преданный, он постоянно в своем уме находится в духовном мире во Врадже. No. By mind, still it is. Это все находится внутри ума. By mind means by pure consciousнess. Я имею в виду в чистом сознании. And now he's constantly engaged in serving the divine couple in his spiritual identity. И тогда он полностью задействует себя в преданном служении божественной чите. Then a big ocean of pure bliss opens before him. Тогда огромный океан чистого блаженства открывается перед ним. Now, completely absorbed in those visions of Vrindavan, it is completely fixed in his spiritual identity. Он полностью погружен в эти состояния. Он видит этот Вриндаван, свое истинное «Я». And he sees like a movie, all the pastimes of Krishna manifesting in front of him. И он видит как кино, как все игры Кришны перед ним, они проявляются. At the stage of appropriation, the fortunate soul reaches perfect identity. И на таком уровне удачливая душа, она достигает своего истинного отождествления. And when the subtle body disintegrates, then perfection becomes concrete. И когда тонкое тело, оно исчезает, это совершенство, оно становится полным. Many times I quoted Srila Narayana Maharaj, which says, when you come to that level, there's only one small trace of false ego left, and the Guru will send one ray, one arrow of mercy, and it will take off this leftover ego from your consciousness. Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж всегда говорил, что и в это мгновение останется лишь маленькая часть только тонкого тела, и вам по беспричинной милости вам пошлют этот луч, который полностью разрубит это тонкое тело. So by worshiping the holy name in this way, because all this is based on worshiping the holy name, chanting, the devotees inevitably meets Krishna face to face. И благодаря повторению святого имени, потому что все, о чем мы говорим, это идет через повторение святого имени, преданный встретится лицом к лицу с Кришной. And then, when Krishna wants, so his material body dies, and the subtle material body is also destroyed. И по воле Кришны, когда приходит время, его материальное тело умирает, а также тонкое тело тоже. Usually for ordinary people, when they die, they keep their subtle body, and it's the subtle body which carries the soul to the next body. Обычно, когда обычный человек, он умирает, он в тонком теле выходит. Почему? Потому что именно тонкое тело, оно несет душу. But one has come to that stage of apanadasha, he is completely possessing his spiritual identity,
then when his material body dies, his subtle body also disappears. No more mind, intelligence, and false ego. Finish. Но когда Упанадаша достигается такой душой, то тогда не только материальное тело, но и, то есть грубое тело, но и тонкое тело, оно тоже уничтожается. Все, конец. No. Тонкое тело капут. Конец. Закончила. No more. Нет больше. At this stage, the spiritual form of the soul manifests without any more conditioning, and the soul can serve the divine couple directly. И тогда эта душа, она полностью отождествляет себя уже с духовным телом и может служить непосредственно божественной чете. And here it says, the souls who have reached perfection through their practice, they become equal to the souls who are eternally perfect. In other words, no, although you have been in the material world for millions of births, when you get your spiritual identity, no, the perfection of bhakti by your practice, then at that stage, there's no more difference between you and the Nitya Siddhas who were always with Krishna. И говорится, что на этом уровне та душа, которая благодаря своей духовной практике попадает в духовный мир, разницы между такой душой и между Нитья Сидхой уже нет. The two types of devotees, they serve Krishna eternally day and night. Есть два типа преданных, которые день и ночь служат Кришне. The Nitya Siddhas and those who were before Nitya Baddhas. Нитья Сидхи, а также те, кто раньше были Нитья Бадхи. No, they are called Muktas. А теперь их зовут Мукты. No. They have become fully liberated. Они полностью освобождены. So at this stage, those who became perfect, no, due to practice, sadhana siddha, and the others, the Nitya Siddha, they live all together in the same place, the spiritual world, and there's no distinction made between them. И на этом уровне садхана сидхи, а также нитья сидхи, они живут все вместе. Во Вриндаване нет никакого различия между ними. This is Krishna's inconceivable mercy and compassion. Это непостижимая просто милость и сострадание Кришны. Those Nitya Siddhas, they were always with Krishna, always serving him, never misusing their free will. Нитья сидхи, они всегда были с Кришной, они никогда не пользовались неправильно своей свободой выбора. And then the others, no, we became conditioned soul, they've been away from Krishna for millions of lives. А мы, обусловленные души, мы миллионы рождений находимся вдали от Кришны. But Krishna is so kind that when we reach perfection through the path of bhakti, he will accept us just like those of the spiritual world who never left. Но Кришна, он настолько милостив, настолько сострадателен, что когда мы достигнем совершенства в бхакти, то мы будем считаться на таком же уровне. No, in the spiritual world, it's not like there are two groups. Oh, those are the bad guys who not became perfect. So, okay, we allow them. And we are the good guys. We never left. So we are the priority. Не так, что в духовном мире есть такие два лагеря. Одни такие хорошие, которые были здесь всегда, а другие негодяи, те, которые достигли совершенства и пришли сюда. No, in the spiritual world, nobody is saying, oh, aren't you a former негодяй? I recognize you. В духовном мире нет такого, что «а ты, случайно, не из той группы негодяев, я узнал тебя». Not like that. Нет там такого. No, Bhaktivinoda Thakur, oh, no, Jiva Goswami says somewhere in one of his commentaries that just at the beginning, you don't serve as close as the Nitya Siddhas, just at the beginning. Джива Госвами в одном из своих произведениях он говорит, что в самом начале ты не служишь так близко, как Нитья Сидхи, в самом начале. No, at the beginning, you start to serve under your group leader, your Yuteshwari Gopi, from little distance. Вначале ты служишь под руководством Ютешвари, повелительницы группы, немножко на расстоянии. No, and then you are fully integrated in the group of intimate servants. Ты полностью уже погружаешься в среду своих близких спутников Кришны. No. You may even get the extreme good fortune to massage Srimati Radhika's lotus feet. Такое даже возможно, что тебе выпадет непревзойденная удача массажировать лотосные стопы Шримати Радхики. No, your Guru Saki, your Guru in his eternal form, he will give you that opportunity. Твой гуру Сахи, то есть твой духовный учитель, там вечность своей сварупе, он даст такую возможность.
But still, no, Srimati Radhika, she will always prefer Rupa Manjari massaging her lotus feet. Но все равно Шримати Радхика, она будет предпочитать, чтобы Рупа Манджари, она массажировала ее стопы. She will accept you and engage you in her service, but still, no, she has this preference with her very dear companion, Rupa Manjari. Она примет тебя и займет тебя в служении, но все равно она будет предпочитать свою ближайшую служанку Рупа Манджари. But in the spiritual world, no, even the Nityasiddhas, they don't all have the same position than Rupa Manjari. Но дело в том, что даже в духовном мире, даже находясь в духовном мире, не все нитья-ситхи, они имеют такое положение, как у Рупы Манджари. If we think that us, fallen souls, rascals, first-class Nigajai, we can one day massage Radhika's lotus feet. Oh, this is so amazing. Если мы подумаем, то, что мы, вот эти обусловленные души, вот эти негодяи, которые находятся здесь, в этом мире, в один день сможем массажировать лотосные стопы Шримати Радхики, это просто потрясающе. Seva bonga aratara kabunai hoy parama ujvala rasa satata matai. At this stage, the service of the devotee for Krishna is never interrupted. И с этого мгновения служение души Кришне никогда не прерывается. And then the soul who has achieved a gopi body remains constantly intoxicated by the sweetness of divine love. И душа остается в теле гопи, которая полностью находится с божественной любовью к божественной чите. The holy name is our greatest wealth. The holy name is our shelter. Духовное святое имя – это самое большое наше достояние и самое большое прибежище. Now that the soul is established in its pure being, it obtains all perfections. И когда душа достигает этой стадии, она обретает все совершенства. So Bhaktivinoda Thakur is making like a summarizing. He says, therefore, someone who is interested by devotion should engage in the company of devotees in chanting the holy name in a secluded place without jumping any of those different stages. И здесь Шрила Бхактивинода Тхакур, он делает некоторое заключение, он говорит, что живое существо должно постоянно практиковать святое имя, постепенно, шаг за шагом, проходя все эти стадии, находясь в обществе возвышенных преданных. By following this practice, he can reach perfection very rapidly. Очень быстро, практикуя таким образом, он сможет пройти все эти уровни. Now, if the devotee avoids bad association and only associate with devotee, he will reach the goal. Если человек будет очень осторожен с общением и будет общаться только с преданными, он достигнет своей цели. So Bhaktivinoda is saying in the commentary, for one who possesses a devotion born of exclusive faith, rejecting the paths of karma, gyan, yoga, or other process, the worship of the holy name is a treasure easy to obtain. И дальше в комментариях Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что тот, кто ищет это сокровище с святого имени, его очень легко можно обрести, если не смешивать это с такими вещами, как карма, гьяна и так далее. Now, worshiping the holy name according to the stages described previously, the devotee will discover that this practice is actually the easiest among all the different practices of the bhakti. И если преданный, он будет шаг за шагом постепенно проходить все эти стадии, он внезапно обнаружит то, что это самый простой процесс, который есть в обретении бхакти. And he will achieve all his goals with success. И тогда он достигнет всех своих целей успешно. The only qualification required is to avoid the non-devotees and chant the holy name in the association of devotees. Единственное правило, которое требуется, это не общаться с непреданными и повторять святое имя в компании преданных. Ecstatic love for Krishna is like a special sword which can pierce the heart of a pure devotee. Эстетическая любовь к Кришне – это как меч, который может вонзиться в сердце преданного. But an impious heart will push it away. It will not want it. Но неблагочестивое сердце, оно толкнет его, не захочет его. No, prema cannot easily enter in the heart of one who doesn't maintain his relationship with pure devotees. Према не может легко зайти в сердце человека, который не общается с чистым преданным. No, devotees and non-devotees, they're like good or bad material which can transmit electricity. Преданные и непреданные – это как особые материалы, которые могут проводить электричество. No, electricity is a material energy, but prema is a transcendental spiritual energy.
электричество – это материальная энергия, но према – это духовная энергия. But there is a similarity. They can be transmitted easily with a good conductor, or blocked by a material which is not conducting. Но можно очень легко аналогию провести, то, что очень легко электричество через хороший проводник передается, и наоборот не будет передаваться, если проводника нет. No. Prema can be blocked if you are associating with non-devotees. Према может заблокирована быть, если ты общаешься с непреданными. Association means the exchanging intimate relationship. Общение имеется в виду, когда ты обсуждаешь очень какие-то интимные вещи. No. Because you may associate with people for preaching, for instance. Например, ты можешь общаться с людьми, чтобы им проповедовать. Or when you go to the market, you buying something, you associate with people, but this is not what association means. Когда ты идешь на рынок, чтобы что-то купить, но это не то общение, не об этом речь идет. No, association means cultivating a close relationship. Ассоциация, общение означает развивать очень близкие отношения. So if you remember in Upadeshamrita, Rupa Goswami is recommending you should do this only with devotees. В Упадишамрите Шрила Рупа Госвами говорит, помните, что это нужно делать только с преданными. No, if you remember in the bhajan, Oi Vaishnav Thakur, Bhaktivinoda is praying, Chaya Sata Sangha, give me the 6 types of devotional association. Помните, в Охе Вайшнава Такура, Шрила Бхактивинода Тхакура, он молится, то, что дай мне, пожалуйста, 6 видов взаимоотношений с преданным. Chaya Sat Sangha Dehayamari. No, what is that? Oh, Dadati Partigrinati Guyam Akati Prichati Bhungte Bojayate Sheva. What is that? You offer gifts and you accept gifts. Что это такое? Это первое, это принимать дары и дарить дары. You reveal your mind in confidence and you inquire from the other person also in confidence. Ты какие-то вещи сам делишься с другими по секрету и принимаешь эти секреты от других людей. No, you offer food to eat and you accept the food cooked by them. Ты сам предлагаешь и готовишь для них, а также принимаешь еду, которую они приготовили. It says Sadvidi Priti Lakshana. By doing this, you develop affection with someone. Говорится, что благодаря этим процессам ты развиваешь любовь к кому-то. So it is recommended don't do it with non-devotees because you develop strong association with them and then you develop their qualities. Но рекомендуется не делайте так с непреданными, потому что вы разовьете сильную связь с ними и переймете их качество. But by doing this with pure devotees, you will be infected with pure bhakti. Но если ты будешь делать это с чистыми преданными, тебе буквально инфицирует чистая бхакти. They will now contaminate you with the virus of pure bhakti. Они заразят тебя вирусом чистого бхакти. Of course, you have to be practical and then don't discriminate. Don't tell your family members, you're not devoted, therefore I will not accept any gift from you. I will not give you any gift. I will not eat your food. No. Ну, только мы должны быть практичными, а не так, что должны нашим членам семьи говорить, я не буду больше есть от тебя еды, и никакие дары от тебя принимать не буду. Then they will think, these Hare Krishna people, they're really sectarian. Тогда люди подумают, эти Hare Krishna people, они ведь сектанты все. And your father and your mother, they become worried that you fell in the hands of a very dangerous cult. И тогда мама с папой, они будут очень переживать, что ты в очень опасный культ попал. So Bhaktivinoda Haridas is saying, the association of the sadhus, peaceful solitude, and determined attitude. This is according to those 3 elements that the devotee comes to its natural glory. И дальше, значит, Шрила Харидас такой, он говорит то, что регулярная практика, убежище от беспокойств и нахождение в обществе возвышенных преданных, избегая дурного общения, вот такое должно быть настроение. So Bhaktivinoda is writing, one who desire the result given by the chanting of the holy name must follow those 3 advices. И Шрила Бхактивинода пишет то, что тот, кто хочет развить вкус повторения святого имени, должен следовать этим 3 советам.
he must look for the association of pure devotees. Он должен искать общение с чистых преданных. He must remain, in a peaceful place. Он должен находиться в умиротворенном месте. And he must be determined. И он должен быть целеустремлен. Haridas Thakur, he then says, "Oh, I am fallen. My spirit is very narrow and fully absorbed in material sense objects. I never had any relationship with devotees. I'm only a thief who has stolen his own soul." Харидас Такур продолжил, он сказал, то, что у меня никогда на самом деле не было общения с чистыми преданными. Я являюсь вором своей собственной души. So Bhaktivinoda is saying Haridas is the eternal associate of the Lord, but still is humble. Actually, humility is one of the ornaments that prema gives to a pure devotee. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорит, то, что несмотря на то, что Харидас Такур является вечным спутником Господа, он обладает огромным смирением. Oh Lord, if you can manifest to me your causeless mercy, then I'm begging you, please allow me to relish the sweet taste of bhakti. О Господь, пожалуйста, если ты можешь пролить на меня свою милость, пожалуйста, сделай так, чтобы я вкусил истинный вкус бхакти. In other words, Haridas is saying, I have never done any pious activity by which I would be qualified to receive the mercy of the Lord. Therefore, if he decides to be merciful to me, it is not due to what I deserve. It is his causeless mercy. И другими словами он говорит то, что Харидас Такур, он говорит то, что я не сделал ни одного благочестивого поступка для того, чтобы обрести вот эту вот милость. Это просто твоя беспричинная милость. So Haridas Thakur, is renowned for his practice of the chanting of the holy name. He's called the Acharya, Nama Acharya. But because he's also a recipient of the special grace of Mahaprabhu, he's also an authority on rasa, and he is teaching rasa here. И мы все знаем то, что Шрила Харидас Такур, у него есть особый титул, это Нама Ачарья, но из-за того, что он является также особым спутником Махапрабху, он также является учителем расы. In Chaitanya Charitamrita, in the Antya Lila, there is a narration that in the courtyard of Haridas Bhajan Kutir, there was a discussion between Mahaprabhu, Ramananda Roy, and Sarvabhauma Bhattacharya on two very intimate books of Rupa Goswami, Lalit Madhav and Vidagdha Madhav. В читании Чаритамрите, в Антия-Лиле, там говорится о том, что была очень сокровенная беседа между Сарвабхаума Бхаттачарьей, Рамананда Роем и Харидас Такур, Махапрабху об очень особенных книгах Шрилы Рупы Госвами. And Haridas was present at that time. И Харидас Такур, он присутствовал в это время. And then suddenly he started to recite verses of Rupa Goswami glorifying the transcendental taste of the holy name. И внезапно он начал произносить стихи Шрилы Рупы Госвами, которые раскрывают истинный смысл вкуса святого имени. Tunde tamda viniratim vitanute tundavali labdaye. This is from the Namastakam, verses about the holy name written by Rupa Goswami. Это намаштака, то есть те стихи, 8 стихов, которые написаны о святом имени Рупы Госвами. So, pronouncing those words, Haridas Thakur fainted, completely submerged in ecstatic love. В этот момент Харидас Такур, он упал в обморок и полностью впал в экстатичную любовь. He completely surrendered himself to the lotus feet of Mahaprabhu. Он полностью предался лотосным стопам Махапрабху. Mahaprabhu also was full of ecstasy, and he lifted Haridas, embraced him, and revealed his deepest thoughts with a voice, choked by love. И Махапрабху, он тоже впал в экстатическое настроение, состояние. Он поднял Шрилу Харидас Такуру на руки и прерывающимся голосом стал говорить о нем самые сокровенные вещи. Listen, Haridas, when my pastimes in this world will become invisible, some evil person, they will make the whole world dark again.
Послушай, Харидас, когда игры, они вновь станут невидимыми для этого мира, плохие люди, они сделают так, чтобы тьма настала вновь. No, in other words, in my name, they will make the whole world dark. Другими словами, во имя моего имени они сделают весь мир темным. No, here Mahaprabhu is referring to the different groups of Apasampradaya, of so-called followers of himself, the different kind of sahajas. Здесь речь идет о различных общин, такие как сахаджи, которые явят себя в будущем. Because it completely twisted his teachings. Потому что они полностью поменяли его учение. So Mahaprabhu says, when this will happen, those instructions that you just gave, they will still be there to inspire those who have remained faithful. Махапрабху сказал, тем не менее, те люди, которые будут сохранять веру, они до сих пор будут черпать наставления из того, что ты сейчас сказал. This ultimate instruction was cultivate the chanting of the holy name in the association of devotees. И самое основное наставление заключается в том, чтобы постоянно повторять святое имя, находясь в общении с преданными. The devotee who doesn't possess anything apart Krishna will take shelter of your teaching and in the holy name, and sitting in a secluded place, he will worship the Lord. Такой преданный, он полностью начнет повторять святое имя, не прерываясь, тратя все свое время в тихом месте для того, чтобы прославлять Господа. Then he will now constantly release the nectar of the holy name. Тогда он может полностью выпустить весь нектар святого имени. Every jiva can reach bhakti because of good fortune, but not everyone has the power to reach this devotion. Каждая душа имеет, благодаря своей благой удаче, достичь этого уровня, но не каждый сможет сделать этого. So to make the faith of pious people firm, I appear in this age to teach the chanting of the holy name. И для того, чтобы вдохновить благочестивых людей, я появляюсь здесь, в этом мире, для того, чтобы учить науки повторения святого имени. I am preaching this chanting, and you are my assistant in this thing. This is why I've asked you to speak about the glories of the holy name. Я пришел для того, чтобы говорить об этом, а ты помогаешь мне, поэтому я захотел, чтобы ты пролил свет на святое имя. This philosopher's stone of the holy name is unlimited source of nectar. Это слава святого имени, она исполнена нектара. And the fortunate soul who discovers his mine of nectar will be blessed by Krishna. И человек, удачливый человек, который сможет узнать это, он будет благословлен Кришной. No, this soul is constantly enjoying infinite happiness because the holy name brings him to worship Krishna in a spontaneous way. И такой преданный обретет совершенство жизни и будет поклоняться Шри Кришне со спонтанной любовью, исполненной безграничного блаженства. No. Bhaktivinoda Thakur, clinging to the lotus feet of Haridas, is begging with fervor, when you will be finished drinking the holy name, please leave me a little drop so that I can spread this divine bliss on everyone. Со слезами на глазах я, Бхактивинода, ничтожный негодяй, припадаю к стопам такого преданного и молю его поделиться со мной этим высшим блаженством, чтобы я также смог попробовать хотя бы каплю этого сладкого нектара расы. So yeah, I think the ending is a little different. He's also saying, so when you have finished to drink the holy name, leave a little drop so I can spread this bliss to everyone. А есть еще другой конец, то что когда ты закончишь пить нектар этого святого имени, оставь мне каплю, я ее распространю другим людям. So this is the end of the last chapter, the 15th chapter of Onlайн Чинтамани, Bhajan Pranali, or the process of bhajan. Это баджана пранали или процесс баджана, 15 глава и заключение Шри Харинама Чинтамани. So, any questions, any protest, any good resolution, я предпочитаю. Итак, друзья, какие-то вопросы, протесты, хорошее решение, которое я предпочитаю. Wow, this is an amazing book. Это потрясающая книга.
Every time I read it, I'm amazed. Каждый раз, когда читаю ее, я нахожусь под впечатлением. Harinam Чинтамани ki jai. Чай. This is in French, Это на французском, and this is in English. а это на английском. So, which book are we gonna study together? Next week? Какую же книгу мы будем на следующей неделе с вами начинать изучать? You please send Haridev your choice, and then he will, according to the different books, the votes, then we will study the next one. Вы, пожалуйста, Харидеву отправьте сообщением, какую бы книгу вы хотели видеть, он это изучит, и мы проведем статистику и выберем, какую книгу будем изучать. Okay, no questions? Вопросов нет? Сита нет? У тебя нет каких-то вопросов? Оксана, Милана, or friends from Ukraine? Наши друзья с Украины. I don't see any questions. Я вижу Of course, вопросы. this theme is so high, that's true. Но это правда, это вещи настолько возвышенные. We can only listen and say, Jai. Мы можем только слушать и сказать «Джай». Or like Shri says, just say Om. Om means no большой да. Или как Шакшидарга Свами Махарадж говорит, можем сказать «Ом». «Ом» означает «большой да». Maybe we don't understand. Может быть, мы не понимаем. But no, just to hear it, it is purifying the soul. Но просто слушая это, душа очищается. No, if we can develop even in this life, some shadow of greed, this is good. Если даже мы сможем из этого извлечь некую даже тень жадности, это очень хорошо. Greed is very high, but even shadow of greed in this life, very good. Жадность – это очень высокий уровень, но даже тень жадности – это очень хорошо. So remember, association, always look for association with pure devotees. Помните, всегда ищите общение с чистыми преданными. Chant in association with devotees. Повторяйте святое имя в общении с преданными. And cultivate strong determination. И сильную целеустремленность развивайте. Srila Gauranga also used to say like that. Шрила Горговинда Свами Махарадж, он также говорил. Be simple, be determined. Будь простым, но будь целеустремленным. Хари Кришна, please accept Dandavat pranams. How to practice detachment when you have family? Maybe it's not the ideal moment. Может быть, это не самый идеальный сейчас момент для этого. Especially you have a small child, so. И особенно, если у вас маленький ребенок есть. There is natural mother love for the child. И, естественно, есть материнская любовь к ребенку. But we cultivate detachment by cultivating attachment to Krishna. Но мы культивируем отречение благодаря привязанности к Кришне. No, actually, it is said that detachment in itself is not a part of bhakti. Говорится, что само по себе отречение не является частью бхакти. Actually, it should be the byproduct of bhakti. На самом деле, это должен быть побочный продукт бхакти. No, Srila Bhakti-Rakshak says, actually, there's only one prayer. Шрила Бхакти-Ракшак Свами Махарадж говорит, вообще-то есть всего одна молитва. Oh, Radha Krishna, please let me become attached to your lotus feet. О, Рада Кришна, позвольте так, чтобы я привязался к вашим лотосным стопам. And that implies that automatically, in proportion to our attachment to them, we will become detached. И вот насколько пропорционально мы будем привязаны к их лотосным стопам, настолько мы будем отречены от остального. It's like the principle of communicating vases in physics, no? Это как в физике принцип сообщающихся сосудов. No, attachment to Krishna increases, and naturally, attachment to Maya decreases. Привязанность к Кришне она повышается, а привязанность к Майе уменьшается. We cannot become detached artificially. Мы не можем искусственно отречься. No, philosophy is helping, but it's not sufficient. Философы, они помогают, но без большого значения это не имеет все. No, we have to develop a higher taste. Нужно развить высший вкус. No,
And we have to pray for that. Мы должны молиться об высшем вкусе. And associate with great devotees because they have taste and they will give us taste. И общаться с чистыми великими преданными, потому что у них есть этот вкус, и они могут его дать. Singagriva Prabhu, what did he write? Dandavad Pranam, dear Maharaj. My screen is not opening. Thank you so much for this Harikatha. Oh, spasiba большое. I'm happy that you were there. Я очень счастлив, что ты был, что вы были там, на ней. Then Sita. Dandavad Maharaj, I have one misconception. They say that we need to serve Vaishnavas with love because they will give Krishna Prem. But it looks like a little bit egoistic. It means that we want only Krishna, but the service to Vaishnavas, this is like a mean to achieve this love. No, this is just a way to speak. Нет, это просто такой способ объяснить, сказать. Because you cannot serve the Vaishnavas with love. No. You cannot serve the Vaishnavas without love. Ты не сможешь служить Вайшнавам, если нет любви. And then the Vaishnavas, their business is to give Krishna Prem. They're like distributors of Krishna Prem. А единственная миссия и дело Вайшнав — это распространять Кришна Прему. So this is not selfish. Это не эгоистично. At the beginning, of course, we have some personal motivation. Вначале, конечно же, у нас есть личная мотивация. But bhakti is so purifying that in the process, whatever selfishness is there, it will disappear. Don't worry. Но процесс бхакти настолько могущественный, что в процессе весь этот эгоизм, он исчезнет, не переживайте. We all begin with egoism. Все начинается с эгоизма. We are tired of suffering. We want not to enjoy spiritually. Мы устали страдать, мы хотим наслаждаться на духовной платформе. We want to enjoy, but now we're intelligent enough to look for it in a spiritual level. Мы все равно хотим наслаждаться, но мы уже достаточно разумны, чтобы искать это наслаждение на духовном уровне. But bhakti purifies the heart of all selfish motivations. Но бхакти, она очищает сердце от всех эгоистичных побуждений. You cannot help but starting with some selfish motivation. It's not possible. Невозможно без помощи вот этих эгоистичных мотиваций вообще начать этот процесс. Otherwise, you will not even begin the process. Мы даже его не начнем иначе. No. And it's okay. И это в порядке. No. Все в порядке. Все добро. So thank you to our friends of Ukraine to listen. Дякую. Спасибо вам большое, друзья с Украины, что вы нас слушаете. Oh, another question. Еще один вопрос. Dear Gurudev from Ufa devotees, we have a program with Singha Prabhu. Today we are watching you Harikatha together. Oh, all right. Haribol Braj from Ternopil. Haribol to your family and all the good friends. I don't know when I will be able to come again, visit you. Харибол Брадж и вся ваша семья, не знаю, когда я теперь к вам смогу приехать в гости. I remember walking next to the lake, chanting japa with the devotees in Ternopil. В Тернополе я помню, как я вместе с преданными возле озера повторял джапу. Sweet memory. Очень сладостные воспоминания. And all your good advice on Ayurveda. И очень хорошие ваши советы по поводу аюрведы. And the amazing cooking of your wife and your daughter. Потрясающая стряпня вашей супруги и вашей дочки. So now we don't know. It looks like there is 175,000 Russian soldiers at the border of Ukraine. This is what they say in the Western media. А теперь мы не знаем, вроде 175 тысяч русских солдат возле границы с Украиной стоят, говорят нам европейское средство массовой информации. No, I hope this is not, coming to something bad, Надеюсь, во что это не выльется, что-то плохое. No. Because NATO is accusing, Russia to prepare invasion, and Russia is accusing, NATO to agitate the situation. НАТО, оно обвиняет Россию в том, что они хотят вторгнуться в Украину, а Россия обвиняет НАТО в том, что они специально нагнетают обстановку. So, diplomatic tongue is always full of so many lies. Язык дипломатии, он всегда исполнен столько языков лжи. We are innocent. It is you.
Мы такие невинные, это все ты. О, вы плохие русские. Нет, вы плохие американские. Ладно, let's chant a little more. Давайте еще споем. Jai Govinda, Jai Gopal, 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 Nash Govinda, Nash Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Jai Govinda, Jai 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 Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Jai Govinda, Jai 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 Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Jai Lalita Madhava, Jai Lalita Madhava, Nash Lalita Madhava, Nash Lalita Madhava, Nash Milaya Radha, Nash Milaya Radha, Srimati Radhika, Srimati Radhika, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Nashe Krishna Balaram, Nashe Krishna Balaram, Nasha Milaya Didi, Nasha Milaya Didi, Srimati Thakurani, Srimati Thakurani, Jai Swami Madhusudan, Jai Swami Madhusudan, Nash Swami Madhusudan, Nash Swami Madhusudan, Jai Damodar Maharaj, Jai Damodar Maharaj, Nash Damodar Maharaj, Nash Damodar Maharaj, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Jai Govinda, Jai Gopal, 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 Nash Govinda, Nash Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Jaya Sachinandana Gaura Hare, Jaya Sachinandana Gaura Hare, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana Gaura Hare, Jaya Sachinandana Gaura Hare, Gaura Haribol, Gaura Haribol, Gaura Haribol, Gaura Haribol, Gaur Nityananda Bol, Haribol, Haribol, Gaur Nityananda Bol, Haribol, Haribol, Gaura Nityananda Bol, Haribol, Haribol, Gaura Nityananda Bol, Haribol, Haribol, Gaura Haribol, Gaura Haribol, Gaura Haribol, Gaura Haribol, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Jayo Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Jayo Jayo Gurudev, 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 Jai Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jai Gurudev. Shila Gurudev ki jai, Shila Prabhupada ki jai, Nitai Go Premanande, Jai Jai Sri Radhe Shyam. Oh, one last question. Последний вопрос. Лиланат, Гурудев, please accept Dandavat Pranams. Last time you gave us recommendations how to improve the quality of chanting japa. Is it good, may I, to put on low voice japa of Srila Prabhupada while chanting my japa? Yes, it is good. Да, это хорошо. Yes, but you should be able to listen to your chanting. Don't put too loud. Но слишком громко не включайте, чтобы вы сами слышали то, что вы произносите. Because chanting japa means you listening to your own chanting.
Потому что повторение джапа означает, что ты слышишь, как ты повторяешь сам. But it's wonderful to have Prabhupada in the background, as a support and then transcendental presence. Но это замечательно, чтобы Прабхупада в своем трансцендентном присутствии находился. И второй. Харидас Thakura was chanting Shudhanam. It means that he burned all his karma, but he was beaten on 22 marketplaces. Why? Oh, devotees, when something happens to them, it has nothing to do with karma. Когда что-то происходит с преданными, с карме это вообще никакого отношения не имеет. Although Haridas was so humble that he said that it was a bad reaction because he had done something. Но из-за своего смирения Шрила Харидас Thakura сказал, из-за того, что это произошло со мной, потому что я сделал что-то плохое. Actually, it's lila. На самом деле это лила. We cannot apply the general principles to devotees of his level. Мы не можем применять общие какие-то вещи на такой уровень преданного. Haridas Thakur is a combined incarnation of Lord Brahma and Prahlad Maharaj. Харидас — это двойная реинкарнация Господа Брахмы и Прахлады Махараджа. So what applies to ordinary devotees do not apply to such high personalities. То, что относится к обычному преданному, не относится к такой возвышенной личности. Okay. Хорошо. Ладно, ребята, все хорошо, все в порядке. Увидимся скоро. Have a good week, chant good rounds. Всем хорошей недели, повторяйте побольше, хорошие круги. Try to remember those teachings of Haridas. И помнить учение Харидаса And Bhaktivinoda. И Бхактивиноды. And write to Haridev which book you want to study together. И напишите Харидеву, какую книгу вы хотите, чтобы мы изучали вместе. I had something. Okay. Haribol Nitai Gaur Premanande Jai Gurudev.